ஏன் நாங்கள் இந்த passive form யூஸ் பண்றோம்? What is the reason? ஒரு ரீசனும் இல்லையா? Right, okay, let's see. Already we have seen the active form sentences and we know what tense has to be used in certain occasions. சில சில சந்தர்ப்பங்களில் எந்த டென்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணப்படணும்ன்றதை நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் என்ன. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ஒவ்வொரு டென்ஸையும் பயன்படுத்துவோம்னு பார்த்தோம். ஸோ அது இருக்கும் பொழுது ஏன் நாங்கள் இந்த passive form-ஐயும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றது எங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see why we are using the passive form and in which situation we can use the passive form, right? So எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களால் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும், அதே நேரம் ஏன் நாங்கள் இந்த passive form யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் பார்க்க போகிறோம். அப்போ பாருங்க, நார்மலாக ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்கிறதாக இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன தேவை? சப்ஜெக்ட் தேவை. ஓமா இல்லையா? சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் உங்களால் வாக்கியத்தை உருவாக்க முடியுமோ? இல்லை. அப்போ சப்ஜெக்ட் இல்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் அங்கே என்ன செய்ய வேண்டிய இருக்கும்? passive formல வாக்கியத்தை உருவாக்கணும். அப்போ பாருங்க, when the doer of the action is unknown, right? The doer of the action is unknown. அப்போ எழுவா இல்லைன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வாக்கியத்தை உருவாக்க கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்? அந்த வாக்கியத்தை passive formல எழுதி கொள்வோம், passive formல சொல்லிக்கொள்வோம். முதலாவது பாயிண்ட். இரண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க, when the time of the action is unknown. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் எப்போ நடந்தது, நடக்கும், அல்லது நடந்து கொண்டிருக்குது என்றது எங்களுக்கு தெரியாத பொழுது அதையும் நாங்கள் என்னத்தில் சொல்லுவோம்? passive formல சொல்லிக்கொள்வோம். தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, when you give more importance to the object, we don't care about the doer, ரைட்? யார் செய்கிறது, யார் செய்தாங்கன்றதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை, அதனூடாக பெறப்பட்ட விளைவு, அந்த ஒப்ஜெக்டுக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த லைட் பல்ப் வாஸ் இன்வென்டட் பை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் முக்கியமா, லைட் பல்ப் முக்கியமா? லைட் பல்ப். லைட் பல்ப் முக்கியம், ரைட்? அப்போ அங்கே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? இந்த லைட் பல்பை பற்றி கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறோம், ரைட்? அடுத்தது பாருங்க, when you purposely avoid the doer of the action. வேணுமென்று என்ன செய்கிறோம்? நாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்த யார்ன்றதை சொல்லாமல் விடுறோம், ரைட்? உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால், நாங்கள் எல்லாரும் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என் ஃபோனை கேமலாக்ஷா எடுத்து என் ஃபோனை பார்க்கக்குள்ள தவறி விழுந்து டிஸ்பிளே வெடிச்சிட்டு. அப்போ நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, நான் இல்லை. அப்போ நான் வந்தோடனே நீங்கள் சொல்கிறீங்க, சார் உங்களோட ஃபோன் உடைஞ்சிட்டு, உங்களோட ஃபோன் டிஸ்பிளே உடைஞ்சிட்டு. கேமலாக்ஷா உடைச்சுன்னு சொன்னீங்களா? இல்லை. You are purposely avoiding the doer of the action, ரைட்? அப்போ வேணுமெண்டே சொல்லாமல், யார் செய்தன்றதை சொல்லாமல் சொல்கிறீங்க என்ன, ரைட்? அப்போ வேணுமெண்டே நாங்கள் தவிர்த்து கொள்கிறோம், ரைட்? ஸோ the mobile phones are often used during the office hours. என்ன? மொபைல் ஃபோன், கையடக்க தொலைபேசிகள் அலுவலக நேரங்களில் அடிக்கடி பாவிக்கப்பட்டு, ரைட்? அப்போ அது வந்து நான் யாராலன்னு சொல்லலை, ரைட்? சொன்னால் சில நேரமாக உங்களுக்கு ஏன்னா அது ஹர்ட் ஆகும்னு போட்டு நான் பர்பஸ்ல ஐ எம் அவாய்டிங். தி இன்னசென்ட் பீப்புள் வர் கில்டு. அப்பாவி மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். யாராலன்னு சொன்னோம்? இல்லை, அது சொன்னால் நாளைக்கு பிரச்சனை. ஸோ purposely I am avoiding the doer of the action. Next one, when you convey the message or general instructions
டு த பப்ளிக். நீங்க வேணுமென்றே என்ன செய்றீங்க? ஒரு சாரி, நீங்கள் ஒரு பொது இடத்துல ஒரு செய்தி அல்லது ஒரு அறிவுறுத்தலை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக அங்கே நாங்கள் பேசிவ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பஸ் பேருந்து எடுத்தீங்கன்னா அதில் சில ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டப்பட்டிருக்கும். புகைத்தல் என்னென்று ஒட்டி இருக்கிறாங்க? புகைத்தல் பஸ்ல போகல போடுவாங்க ஒருத்தர். சரி, அதை விடுவோமே. ஆசனம் என்னப்பா, பஸ்ல ஒரு நாள் போனது இல்லையா நீங்க? பஸ்ல அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒன்றும் பார்க்குற இல்லையா? மதம் குருமார்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கர்ப்பிணி தாய்மாருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புகைத்தல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்படி எல்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸ்மோக்கிங் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட். ரிசர்வ்ட் ஃபார் கிளர்ஜி, ரிசர்வ்ட் ஃபார் பிரெக்னன்ட் மதர்ஸ், அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு. ரைட்? அப்போ பப்ளிக்கில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்தி கொள்வோம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா, when you write the reports or minutes, ஒரு அறிக்கையை அல்லது ஒரு கூட்டறிக்கையை நாங்கள் எழுதும் பொழுது அங்கேயும் நாங்கள் பேசிவ் ஃபார்மை தான் யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். அப்போ மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட்டறிக்கை. ரைட்? செயலாளரால் வாசிக்கப்படுறது மினிட்ஸ். ரிப்போர்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டோ அல்லது ஏதாச்சும் ஒன்று செய்து முடிய அதை பற்றி அறிக்கையை கொடுக்கும் பொழுது நாங்கள் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியராக எல்லாருக்கும்? Are you clear up to now? Yes, sir. எஸ். ஓகே. ஸோ பாருங்க, அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்க்குற நேரம் இந்த passive form வந்து யாரால, the doer of the action is unknown, so we are using the passive form. Time is unknown, we are using the passive form, right? We purposely avoid the doer. When you want to convey or give the message or general instructions to others, we use the passive form. And when you write the reports or minutes, we use the passive form. And finally, if you want to explain the procedures of making something, you have to use the passive form. ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை இப்படி செய்கிற என்ற அந்த படிமுறைகளை நாங்கள் விளங்கப்படுத்த போகணும்டா அங்கே நாங்கள் இந்த பேசிவ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். இது வரைக்கும் கிளியரா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Right. So let's see the simple present passive form. அப்போ ஆல்ரெடி நாங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் படிச்சிருக்கிறோம். சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டை வந்து நாங்கள் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ், யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ் இதுகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுலேயும் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹீ ஷீட்டுக்குள்ளே வருமாக இருந்தால் நாங்கள் வேர்போட எஸ் அல்லது இஎஸ் அல்லது ஐஎஸ் எப்போன்னு பார்த்தோம். அதே நேரம் சப்ஜெக்ட் வந்து யூவி தே அல்லது ஐன்னு வந்தா சப்ஜெக்டோட வேர்போட ஒன்றும் சேர்க்க மாட்டோம்னு சொல்லி பார்த்தோம். சரிதானே? ரைட். அப்போ பார்ப்போம். உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சிம்பிள் ப்ரெசன்டினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குற நேரம் சப்ஜெக்ட், then you have the verb stem, so verb 1, then you have the object, then you have the complement. For example, she designs greeting cards. She designs greeting cards. இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கிற ஒரு வாக்கியம், என்ன சாதாரணமான வாக்கியம். ரைட்? அப்போ இதை நாங்கள் பேசிவில் மாற்றுறேன்னு சொன்னால் எப்படி மாற்றலாம்டா, passive ஃபார்முக்குன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ரைட்? ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ்
am, ஸ்கிரீன் or, is, தெரியுது இல்ல சார். or, are. Screen share ஆகலையா? இல்ல சார். ஓகேயா? ஓகே சார். ரைட். அப்ப பாருங்க, subject plus am or is or are, then we use the past participle verb form, verb 3. Then we can point out the doer of the action or the complement. Right. அப்ப பாருங்க, if you want to make the passive form, you must find out the object and bring it as a subject. அப்ப object தான் நாங்க இங்க என்னவா கொண்டு வர போறோம்? Subject கொண்டு வர போறோம். அப்ப she designs the greeting cards. இந்த வாக்கியத்துல எது object? கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ். Greeting cards. So அதை நாங்க எழுவாயா கொண்டு வரோம். So greeting cards. Is it singular or plural? ப்ளூரல். Plural. So what is the ஆ helping verb you choose? ஆ Right. ஆ Design அப்படிங்கிற verb-னுடைய past participle form என்ன? Greeting டிஸ் cards are டிசைன்ட் designed by whom? She என்றது இடையில பை வரும்பொழுது ஹர். என்னமா? பை ஹர். By her. Right. Let's see one more example. They clean the garden once a week. So can you change it into passive form? The garden is cleaned by them once a week. Very good. The garden is garden under singular. So is போட்டுக்கொள்றோம். Cleaned a past participle form cleaned. Cleaned So the garden is cleaned by by them them once a week. once a week. Okay, let's see one more example. He doesn't use the he doesn't use the wristwatch. Okay, இதுல இருக்கிற object என்ன? Present books which The wristwatch. So we bring that at the beginning, right? எழுவாயா கொண்டு வரோம். So the wristwatch, is it singular or plural? is singular. Is. So singular is. பாருங்க, வசனம் Isn't. நெகட்டிவ்ல இருக்கு. அப்ப இங்கேயும் எப்படி இருக்கும்? Isn't. Isn't. Negative. Right. Isn't. So the wristwatch isn't used the past Used participle. by Used by used by him. him. Okay. Right. Let's see one more example. Okay, the security checks the entrance tickets. Sorry, sorry. Negative மாத்தி விடுறேன். The secretary doesn't check the entrance tickets. So மாத்துங்க பாப்போம். The entrance tickets aren't checked by The security. entrance tickets Tickets aren't checked by by the security. the security. Okay, இப்ப clear ஆ எல்லாருக்கும்? Okay, sir. Right. Yes, sir. அப்ப பாருங்க, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தின ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே உங்களுக்கு நோட்ஸ்லையும் நான் தந்திருக்கிறேன். இப்போ ஐ என்று எழுவாயில வந்தால்
பைக்கு பின்னால போக்குல என்னன்னு மாறும் அது? Me. மீ. யூ You. யூ தான். வி Us. அஸ். தே Them. ஹி Him. ஹிம். ஷி Her. ஹர். இட் It. இட். It. ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு இப்போ தெரியும். சரிதானே? இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நோட்ஸில் தந்திருக்கிறேன், பார்ப்போம். Hamna, can you read the examples? They clean the classroom once a week. The classroom is cleaned by them once a week. She teaches English at the school. English is written by her at the school. Right, அது சரியா? Students, என்னன்னு வந்திருக்கோம்? English is taught taught. by her So, at the school. அப்போ ரிட்டன்ன்றது தவறுதலாக அங்கே வந்திருக்குது. So, if you have taken the print, please change it. Okay, Students, continue, Hamna. students use textbooks. Textbooks are used by students. Okay, continue. People consume fast food items. Fast food items are consumed by people. They don't allow us. We are not allowed. The manager doesn't give the permission to get short leave. The permission is not given to get short leave. Okay, right. இப்போ பாருங்க, ரைட் இன் passive voice. அப்போ முதலாவது பார்த்துட்டோம். He designs greeting cards. Greeting cards are designed by him. him. ரெண்டாவது என்ன மாறும்? Beautiful flowers are made by her. Okay, very good. Others? Third one? A magazine is published by them twice a year. Very good. A magazine is published by them twice a year. Yeah. Okay, Archana? Fourth one? Many things are Learned As learned. Many by things us. are learned by us from our friends. Okay, many things are learned by us from our friends. Okay. Meena doesn't use FB. FB is isn't used by Meena. Okay. Sixth one? Chicken isn't eaten by Rohan. Okay, good. Archana, question number 7. Hasana, Mauricia. Okay, Kemalaksa, you can continue. The people aren't allowed by government to go abroad. Okay, the government doesn't allow the people to go abroad. The people aren't allowed by the government to go abroad. Coffee isn't drink by Roy in the Drunk. morning. Drunk. So, coffee isn't drunk by Roy in the morning. Right. Roy doesn't drink coffee in the morning. Coffee isn't drunk by Roy in the morning. Right.
அதே போல பாருங்க கொஞ்சம் ஜெனரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ரைட், வாசிச்சு விடுங்க. ஓகே மலாக்ஷா. General instruction: smoking is prohibited. Prohibited. Camera is not allowed inside the premises. Ladies are not allowed. The seat is reserved. Footwears are not allowed. The shop is closed. You are not allowed to touch the Antiques. Okay, thank you. Hasana, can you read the general statements? வேறு யாராச்சும் ஒரு வாலண்டியர்? Okay, Kemalakshya, continue பண்ணுங்க. Goods prices are increased. Internet is used by all the people in the world. Exams are often conducted. Zoom app is generally used to learn via online. People are given vaccines to eradicate COVID-19. Textbooks and uniforms are given freely. Right, very good. ஸோ இப்போ இது கிளியர் தானே? அப்போ அதே போல் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ஒன்றை எப்படி செய்கிறன்ற அந்த படிமுறைகளை நாங்கள் சொல்லும் பொழுதும் அங்கே நாங்கள் பேசிவ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். அப்போ பாருங்க, how is a cup of tea prepared? First of all, water is boiled. Then tea powder is added and kept for a few minutes. After that, milk powder and sugar are added and stirred well. Then it is strained into small cups. Now tea is ready. Take and serve. அப்போ முதலாவதாக பார்த்தோம்னு சொன்னால், தண்ணி கொதிக்க வைக்கப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் டீ பவுடர் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வைக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் சீனியும் பால் மாவும் போட்டு நன்றாக கரைக்கப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் அதை சின்ன சின்ன கப்பில் வடிக்கப்படுது. இப்போ டீ ரெடி, எடுத்து பரிமாறும். அப்போ டீ எப்படி போடுறன்ற ஒரு படிமுறையை தான் நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம். ரைட், ஸோ இதை போல் நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால், ஹவ் இஸ் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல் ப்ரிப்பேர்ட், அதே போல் ஹவ் இஸ் வெசாக் லண்டன் மேட், ஹவ் இஸ் வெட்டிலப்பம் ப்ரிப்பேர்ட், ஹவ் இஸ் அன் FB அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட். அப்போ இதுகளை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கக்குள்ள இருக்கா என்ன செய்யலாம், ட்ரை பண்ணி எழுதி பார்க்கலாம் பேசிவ் ஃபார்மில். முதலாவதாக என்ன செய்வீங்க? இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்னா என்ன செய்வோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்டர் இஸ் பாயில்டு. அதுக்கப்புறம் the broken pieces of noodle are put into the boiled water and kept for few minutes. அப்படி ஒவ்வொரு படிமுறையையும் நாங்கள் யோசிச்சு கொண்டு போனோம்னு சொன்னால் சரியா? ரைட், அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்குரிய பேசிவ் ஃபார்ம். அப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸுக்கு நாங்கள் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். ஸோ சப்ஜெக்ட், then we use the past verb. After that we use the object or the complement. For example, he decorated the main hall.
right? He decorated the main hall. So now we are going to change it into passive form. இதை நாங்கள் passiveக்கு மாற்றோம். அப்போ passiveக்குன்னு இன்னொரு structure இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். So subject, then we use the past form was or were, right? அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னு சொன்னா we use verb 3. verb 3 பயன்படுத்திக் கொள்வோம். அதுக்கப்புறம் by doer, right? or the complement. So பாருங்க, he decorated the main hall. அப்ப the main hall அப்படிங்கிறது object. So we are going to bring the object as a subject, right? So the main hall Was decorated by him. main hall அப்படிங்கிறது singular, so was. Decorated னுடைய past participle decorated தான். So the main hall was decorated by whom? By him. By him. Okay, right. Let's see one more example. She arranged the tables nicely. Can you change it? The tables were arranged by her nicely. The tables, so plural. So we have put Were the tables were arranged, right? by her whom? By nicely. her nicely, Nicely. right? So if you take a negative form sentence, they didn't water the plants last week. How will you change it? The plants weren't watered, The plants watered by them last weren't. week. So weren't இங்க weren't மாறப்போகுது, right? Weren't ஏன்னா watered. didn't இருக்குது என்ன, ஆகவே நாங்கள் இங்க weren't போட்டுக்கொள்ளும். So the plants weren't watered by them last week. Right, let's see one more example. Helen didn't clean the staff room. The staff room wasn't cleaned by Helen. The staff room Wasn't wasn't cleaned by cleaned. Helen. cleaned by Helen. Helen. Okay, clear இப்ப? Yes, yes. Right, good. So அப்ப நாங்கள் இதை இப்ப பார்த்துருக்கிறோம். So let's see from our notes. அப்ப இந்த simple pastக்குரிய இது நாங்கள் நோட்ஸில் பார்த்துக்கொள்வோம். அதே நேரம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்குரியது, ரைட்? அப்போ சிம்பிள் ஃபியூச்சரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் என்னதுக்காக பயன்படுத்துவோம்? டு எக்ஸ்பிரஸ் அவர் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ். அப்போ எதிர்கால திட்டங்களை பற்றி கதைக்கும் பொழுது சிம்பிள் ஃபியூச்சரை பயன்படுத்தி கொள்வோம், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் அண்ட் for future plans we use simple future tense. So subject, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா will or shall, then we use the verb stem, right? Present verb. After that we use the object or the complement. For example, Roy will build a new house. Roy will build a new house. அப்ப இதை நாங்கள் passive formக்கு மாத்தோம். அப்ப இதுல ஏது object? A new house. A new house. அப்ப இதுக்குரிய structure பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி. அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் subject. அப்ப object தான் subject மாற வேணும். Then we use the helping verb will.
plus இங்க be என்ற ஒரு வேர்டை ஆட் பண்ணி கொள்வோம். ரைட்? அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் we use the third form, right? Past participle. After that, as usual, by doer or complement. So, Roy will build a new house. இதில் ஏது object? A new house. A new house. A new Right. house. அப்ப இங்க a new houseன்றது எங்களுக்கு இந்த simple futureல singular plural problem இல்லை. Right? So, directly நாங்கள் will be என்றதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். So, a new house A will be new house will be By Roy. built by built by By Roy. Roy. ஓகே. அதே போல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Meena will obtain a degree in 5 years. A degree will be A A degree degree will be obtained by Meena in obtained 5 years. by obtained by By Meena Meena in in 5 years. 5 years. 5 years. Obtained என்ன சார்? பெறுறது get similar word. getன்றதுக்குரிய similar word. Okay, they won't distribute the books in future. So இங்க நெகட்டிவ்ல இருக்குது. So how will you make it? The books won't be distributed by them in future. Right, the books won't be Won't be Distributed distributed by them by them in future. in future. future. Right, okay. He won't accept the request. The request won't be accepted by him. The requested will be The request Won't be accepted by him. by him. Right. அப்ப பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சர்ன்றதும் புரிஞ்சிருக்கும். அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேணும். இந்த மூன்றினுடைய passive ஃபார்முக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சா சரி. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர். அப்போ பாருங்க சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டுக்குரிய passive ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்தோம்னு சொன்னா subject plus am or is or are plus V3 verb 3 plus by doer or complement. At the same time, if you take the simple past, subject was were plus was or were plus verb verb 3 plus by doer or complement. If you take simple future, subject plus will be plus verb 3 verb verb 3 3 plus by doer complement. or complement. complement. Okay, அப்போ உதாரணத்தை பாருங்க. Meera sweeps the garden. Meera swept the garden. And finally,
Mira Mira will sweep the sweep garden. the garden. Okay, can you change them into passive form? The garden The is garden is swept by Meena. Right, the garden is Swept 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 by Meena. by by Meena. By Meena. Meena. Right, but the garden is swept by Meena. அதே மாதிரி Meera swept The, the garden. the The garden garden was was swept by Meena. swept The by garden Meena. was Was swept swept by by Meena. Meena. Meera. 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 Right. Oh. Okay. அதே போல பாருங்க. Meera will sweep the garden. Meera will sweep the garden. The garden The will be garden will be swept by swept Meera. by Meera. The garden will be swept by Meera. By Meera. Meera. அப்ப இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சுதா? Yes, sir. ரைட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட பிடிஎஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா டே 22 டே 23 இது ரெண்டையும் Send பண்ணல அடிச்சீங்க. sir நீங்க. என்ன பிடிஎஃப் ஒன்றும் வேற இல்லையா? இல்ல sir. வாரேன். இது வரலையே. ஷுவரா? Sure sir. இந்த PDF வரல சார். வாரேன். வரல. Okay, I will forward it now. Don't worry. Okay. Okay sir. Okay. Okay. Right. So what you have to do, you have to go through day 23, right? Day 23 பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதில் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்குரியதும் சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்குரிய பேசிவ் ஃபார்மும் இருக்குது நாங்கள் இப்போ பார்த்தது போல், ரைட்? ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கக்குள்ள அதற்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ரைட், எனக்கு இப்போ சொல்லுங்கள், இந்த பேசிவ் ஃபார்மில் யாருக்கும் எதுவும் பிரச்சனை இருக்குதான்னு? Yes, sir. இல்லை தானே? ரைட், அப்போ இல்ல sir. கவனிங்க, குரூப் டிஸ்கஷன் எதுவும் செய்ய போகிறீங்களா? No sir. நோ சார், வை? இங்கே கதைக்கிறாங்கல்ல, அங்கே வந்து கதைக்க மாட்டாங்க, அப்படியா? ஆமா sir. அங்க எங்கதிக்க மாட்டாங்க. சும்மா அடிப்பாங்க சார். ரைட். நம்ம சும்மா ஏதாவது கேட்ட அடிப்பாங்க. மாட்டோம் டவுட் கேட்டா மட்டும் யாராவது ஒரு அளவு சின்ன சவுண்ட் ஒன்று போடும், அதை கொஞ்சம் செல்லுங்கன்னு சொல்லி அவ்வளவுதான். அவங்களா கேட்க மாட்டாங்க, நம்ம கேட்டதான் சொல்லுவாங்க. அது ரைட். ஓகே, அப்போ கவனிங்க, இந்த பிடிஎஃப் தான் நான் உங்களுக்கு காட்டி வரேன், டே 23க்குரியது, ரைட்? ஆனால் டே 23க்குரிய பிடிஎஃப்லையும் டே 22 தான் இருக்குது. ஆனால் ஃபைல் நேம் டே 23 இருக்குது. உள்ளுக்கு திறந்தீங்கன்னா டே 22 இருக்கும். ஆனால் இது டே 23க்குரியது. அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் காய்ச்ச விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. இது சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்குரிய பேசிவ் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? அதே போல் இது சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்குரிய பேசிவ் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ ஒருக்கா நீங்கள் இப்போ கிளாஸ் முடிய எடுத்தீங்கன்னா வாசித்து பார்த்துட்டு இங்கே வைக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் வெள்ளிக்கிழமை இருக்கும். ஸோ ஃப்ரைடே இஸ் த லாஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே Okay sir. ரைட். ஃப்ரைடே வழமை போல் உங்களுக்கு 8 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கும், ரைட்? அப்போ ஃப்ரைடே நீங்கள் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஃப்ரைடே நாங்கள் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, அதை பார்த்துட்டு கிளாஸை முடிச்சுக்கொள்வோம். அப்போ அநேகமாக உங்களுக்கு வாரக்கிழமை உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாம் நடக்கும். எல்லாருக்கும் கிளியரா?
நான் சொன்ன Okay. விஷயம். Oh, Okay. எப்படி So selection thank you நடக்கும்? so much for joining today's class. Once again, we will meet on Friday. Until that, have a nice time. Good night and God bless you. thank you, sir. Good night, sir. Bye.